Приветствую вас. В этом видео мы разберем интервью актера Тома Хиддлстона, который играет Локи, и он рассказывает о своем персонаже. Давайте послушаем это интервью. Loki was, yes, a comic book villain. Локи был, yes, он говорит, да, Локи был a comic book villain. Villain — это злодей, villain, злодей, негодяй. Ну, то есть он соглашается, да, он был злодей, негодяй. A comic book из комиксов, comic book. And somebody with magical powers. And somebody with magical powers. И некто, somebody with magical powers с магическими силами. And someone who had to, these emotions had to read on a big scale. But Someone, то есть некто, who had to these emotions to read on a big scale, который прочитал had to, то есть он имел эти эмоции, had to read on big scale, то есть что он воспринимал это все очень эмоционально в большом масштабе, да, эти его эмоции, had to read, то есть он все воспринимал, тут had to read, то есть читать, но он воспринимал эти все переживания в большом масштабе. Also, if you boiled it down, there was something very, very kind of human about it. Also, также, if he boiled down it, и если он это все переваривал уже, boiled down, перекипел уже, да, то есть когда это он переходил, оно перекипело в нем, boiled it down, то есть оно перекипело, он это пережил. There was something, и здесь было нечто. If you boiled it down, there was something very, very kind of human about his. Было very kind of human, очень very kind, очень отчасти как в некотором роде человеческого about his, то есть о нем, то бишь в нем. About the things his grievances. About the things, о тех вещах ну, о том, что он чувствовал, his grievances, его обиды. Ну, что его обиды были очень человеческие. Directed by Kenneth Branagh. Вот он говорит, вспоминает фильм 2011, 2011, directed, режиссер by Kenneth Branagh, то есть имя режиссера. 4 months of auditioning. 4 месяца прослушиваний, аудишенинг, да, прослушиваний. I think in 2009, a big leap for me. I think, я полагаю, в 2009 big leap, большой прыжок, да, большой шаг вперед, но здесь прыжок, который с позиции, где он был, в другую, сейчас он об этом расскажет. From making very small films in the UK and working in the theatre. I think in 2009. Big leap, большой прыжок для меня от того, чтобы делая making very small films. A big leap for me from making very small films. From making, то есть от того, чтобы, ну, делая, ну, в значении как от того, что он снимался в маленьких very small films, в очень маленьких фильмах in the UK, United Kingdom, в Англии, в Объединенном Королевстве. And working in the theater, и работая в театре, то есть актер театра. In the UK and working in the theatre, and suddenly in the next Marvel Studios picture. And suddenly, и внезапно, и вдруг в следующем фильме Picture, Marvel Studios Picture, картине Marvel студии Marvel. After Iron Man, it was a moment of adjustment. After Iron Man, то есть другая очень известная кинокартина после Железного человека, Iron Man. Это было
was a moment of adjustment. Это был момент настройки, регулировки, перенастройки, когда он вышел в другой большой новый мир для него. And a moment, a kind of, just, I felt like I'd won the lottery, and it, a moment, a kind of. То есть это момент, я в некотором роде, I just felt, я ощущал, чувствовал себя, feel, чувствовать, здесь глагол прошлого времени, I felt like, я чувствовал наподобие I won, win, выигрывать, won, что я выиграл the lottery, что я выиграл лотерею. Just, I felt like I'd won the lottery, and it was kind of, it had the whole thing had a very special atmosphere. And it was kind of. И это было в некотором роде I had, то есть у меня было the whole thing, вся эта вещь, то есть вся эта ситуация had имела. It had the whole thing had a very special atmosphere. То есть вся эта вещь, все это происходящее имело очень особенное, very special atmosphere, очень особенную атмосферу, обстановку. I had worked with Kenneth Branagh before. We had acted together in a television series on the BBC called Wallander before. A very special. I had worked. Я работал с Кеннетом Браном. Atmosphere. I had worked with Kenneth Branagh before. We had worked before. То есть я работал с ним прежде. We had acted together. Мы acted, как актеры, да, работали, снимались вместе together. То есть мы работали вместе in a television series, в сериале на BBC, то есть в сериалах на BBC. Acted together in a television series on the BBC called Wallander, and называемых Wallander, called называемых Wallander. And we had also acted together on stage in London in a Chekhov play called Ivanov, called Wallander. And we had also acted together, и мы также играли роли, то бишь играли в ролях, acted together. And we had also acted together on stage in London in на сцене, on stage, на сцене в Лондоне, in Chekhov play, в пьесе Чехова, называемой called Ivanov. The Chekhov play called Ivanov. This was my first time being directed by him, but we had a kind of understanding as actors, and I felt very grateful to him. This was my first time being directed by him. This was my first time. Это был мой первый раз being directed by him, когда он был режиссером. But we had, но мы имели, we had a kind of, мы имели в некотором роде. But we had a kind of understanding as actors, and мы имели в некотором роде as understanding as actors, взаимопонимание, понимание общее, да, as actors, как актеры. And I felt, и я ощущал очень very grateful to him, был очень признателен, благодарность к нему ощущал. I felt very grateful to him that he was able to somehow support. That he had, что имел, это было able, что он был somehow, в некотором роде, да, то есть каким-то образом support, поддерживать, да. My casting to the studio. It was a kind of a... Что он в некотором роде поддерживал мое прослушивание, кастинг, прослушивание в киностудию. Amazing and extraordinary and unprecedented process of working on a project of this scale. An extraordinary and my casting to the studio. It was... и вот непосредственно это уже работа в киностудии. It was a kind, это было в некотором роде amazing. Amazing. Изумительный, восхитительный. Kind of amazing and extraordinary and unprecedented process. Extraordinary, то есть чрезвычайный, extraordinarный, unprecedented, беспрецедентный, невиданный, да, процесс. Of working on a project of this scale.
of working, процесс работы on a project, над проектом of this scale, над проектом такого масштаба. Working with a stunt department and working with visual effects. Working with a stunt department, департамент, отдел каскадеров, stunt, and работать and working with visual effects, департамент визуальных эффектов. On blue screen and green screen, on sets the size of which I had never seen. Визуальных эффектов на синем экране, on blue screen and green screen, и на зеленом экране, да, используемых для видеоэффектов. On sets, на сценах, да, то есть sets, установках, the size, размер of which, которых I had never seen, размер которых я никогда прежде не видел, had never seen, никогда прежде не видел такого, то есть такие настолько большие. But I was a fan of these movies too, and it was such a joy. But I was a fan, но я был также поклонником, поклонник of these movies too, этих фильмов too. То есть I was a fan too, я был также поклонником of these movies, этих фильмов. And it was such a joy, и это было такая радость, такое удовольствие. I was a fan of these movies too, and it was such a joy for the first time to be inside the process. Это было такое удовольствие for the first time, чтобы в самый первый раз to be inside, чтобы быть внутри the process, этого процесса. But rather like any process of making a film, in the end it comes down to the atmosphere you create together as actors. Of making a film, the first time to be inside the process. But rather, но все же, но скорее like any other process, но несмотря что какого рода этого процесса, любого процесса. But rather like any process of making a film, in the end it comes. Но любого процесса, процесса создания фильма, in the end, в конце, it comes down, это подходит внизу, то есть это подходит к тому, то есть сводится к тому. Comes down to the atmosphere you create together as actors. То есть все это сводится к тому, к той атмосфере you create, которую вы создаете together, вместе as actors, как актеры. And trying to tell a story and trying to tell it. Стараясь to tell a story, рассказать историю, рассказ, and trying to tell it, и стараясь рассказать это с... With, which is interesting and complex and... рассказать, знаете, которая which is interesting, то есть ту историю, которая интересная, interesting and complex, и сложная. Sort of recognizable emotion, and hopefully it's funny and it's moving. В некотором роде как чтобы recognizable, узнаваемые эмоции, да, которые находили отклик у зрителя, and hopefully, и надеюсь, it's funny, что она веселая, да, it's moving, что оно как бы расшевеливает вот эти чувства, оно двигает, да. And it's touching, and it kind of it connects with people. And it's touching, и что оно трогательное, да, касающееся, то есть оно трогательное. It то есть оно вроде как it connects with people, что оно соединяет, то есть делает эту связь с людьми. And I could see from the first scripts that the story was really, there were two stories almost. One was on this epic, and I could see from. И я мог видеть from the first script, с первого сценария, that the story was really there, что история была действительно здесь, в этом. Здесь было, there were two stories, две истории. The first scripts, the story was really, there were two stories almost. One was on this epic. Две истории, almost. Одна was, and this epic, одна была, это эпичная. Spectacular canvas.
Это эпичное, захватывающее спектакль, зрелищное canvas, как это полотно повествования. Асгард, город Асгард. Asgard, a shining city in the sky with a rainbow bridge. A shining city, сверкающий, сияющий город в небе, in the sky, with a rainbow bridge, с радужным мостом. And a kind of intergalactic energy that connected it to other universes. И в некотором роде как интергалактик, межгалактическая энергия, energy that connected, которая соединенная, it to other universes, которая соединенная с другими, к другим вселенным, that transported characters to new worlds and которая перенаправляет, да, транспортирует персонажей, characters to new worlds, к новым мирам. And this was a world of gods and monsters, a world from myth and legend. And this was a world of gods. Это был мир богов и монстров, and monsters, a world from myth, и мир с мифа, из мифа. It was a world of gods and monsters, a world from myth and legend. Мифов и легенды. And we knew the film had to deliver on that scale, but inside legend. And we knew, знать, и мы знали, the film had to deliver on this scale, и что фильм had to deliver, он должен был доставить on this scale, что он должен был этот масштаб передать. And we knew the film had to deliver on that scale, but inside it was a very small drama about a family. But inside, но внутри, это было a very small drama, очень маленькая драма, about the family, о семье. About the father and two sons. About the father, об отце и двух сыновьях, да, он Тор и Локи. Ken Branagh sitting us down and saying, actually, this is what the film is it's about this family, the father and two sons. Ken Branagh sitting us down, усадил нас, and saying, усаживая нас и говоря, saying. Ken Branagh sitting us down and saying, actually, this is what the film is. I should this, то есть я должен снять actually about what the film is, о том, о чем этот фильм. It's about this family. Этот фильм об этой семье. It's about this family. And a father, two sons, their mother, and there are all sorts of fractures. A father, отец, об этой семье и об отце, two sons, двоих сыновьях, ихней матери, their mother, and there are all sorts of, и они всякого рода, all sorts of fractures, трещины, разломы, то есть вот эти семейные разлады в семье, fractures. If that happens to be the family, the royal family at the top of the universe, if that happens to be the If that happens to be, если это случается быть the family, быть семьей, the royal family at the top of the universe, королевской семьей наверху, на самом верху вселенной, family, the royal family at the top of the universe, there's a very, very high stakes. There's a very, very high stakes. Здесь очень wысокие stakes, ставки. But ultimately, they'll still have the same very relatable, very accessible family dynamics as any family on the planet. The same universe. То есть ставки очень высокие, but ultimately, но окончательно, да, по большому счету, they'll still, то есть они все еще имеют. There's a very, very high stakes, but ultimately, they'll still have the same very relatable, very Они все равно имеют very relatable, все еще взаимосвязанные, very accessible, очень доступная, very accessible family, очень доступные к пониманию семейные family dynamics as any dynamics, семейные динамики, as any
family on the planet, как любая другая семья на планете. As any family on the planet. And so that became a very interesting psychological thing to explore about. And so that became, и это стало a very interesting, очень интересной psychological thing, психологической вещью to explore about, которую исследовать, изучить. A triangle of Odin and his two sons, Thor and Loki. About, то есть изучить об этом треугольнике Один и его and his two sons, его два сына Тор и Локи. And Loki's sense of being marginalized or less favored than. And Loki's sense и чувство, ощущение Локи of being marginalized, о том, что быть обездоленным, or less favored, или менее излюбленным сыном, да, than, чем Thor, and чем why Тор. that should be. And why that should be, и почему это должно быть. Was it just because he's the younger brother and therefore won't inherit the throne and all that responsibility? It's because he's the Thor, and why that should be. And why that should be, почему это должно быть так? И just это просто потому что. Was it just because he's the younger? Это потому что он моложе, да, младший брат, and therefore, и таким образом will not inherit, он не унаследует трон, the throne. Brother, and therefore won't inherit the throne and all that responsibility. То есть он не унаследует трон and all that responsibility, и всю эту ответственность, да, связанную с троном. And then Loki finding out halfway through the film that he's actually adopted. And halfway through the film that he's actually adopted the throne and all that. And then Loki finding out, и затем Локи обнаруживает, finding out, он обнаруживает halfway the film, на полпути фильма, да, в середине фильма. And then Loki finding out halfway through the film that he's actually adopted. То есть through the film, то есть на половине фильма, that he is actually adopted, что он в действительности приемный, усыновленный сын. And wasn't even supposed to be there. And wasn't even, и он даже не supposed, не предполагалось, чтобы он был здесь, to be there. And then feeling very betrayed. And then feeling very betrayed. И затем он, ощущая, что очень преданным, обманутым, to betray, предавать, betrayed, обманутым, да, преданным. And upset and gives way to all kinds of vulnerability. Он чувствует и and upset, и он чувствует себя расстроенным, огорченным, and gives way, и он поддается, gives way to all kinds, поддается всякого рода уязвимости, ранимости. And anger and grievance and grief. И гневу, anger and grievance, и grievance как жалоба, печали, and grief, печали, скорбь. Lovely son. Yes. Он говорит, lovely son, любимый сын, говорит, да. То есть он не думал, что он любимый сын. Хорошо. На этом моменте остановимся. Продолжим в следующий раз.